is part of the morning, is an additional activity after the funeral prayers to seek Allah's mercy and forgiveness upon a deceased person. And of course, thousands of people are here and join in doing so, and more are expected to do it again at the funeral prayer, which with Vice President Kashim Shettima, who representing President Bola Ahmed Tinubu on that occasion. Now we are expecting to see if our colleagues can get it, the location of the burial within the courtyard of his private residence here in Daura. Lots of off records, man. Lots. Sure. The prayers have been concluded as supervised by the chief imam there, and then of course the Emir of Daura present also, President Bola Ahmed Tinubu, Vice President Kashim Shettima, all witnessed the prayer, and now the movement is to the family compound of the late president, and where he will be buried at his courtyard. We're seeing shots of his final resting place on your left there. That's where the remains are being awaited by members of his family, close associates, as well as dignitaries who have come to witness the exercise. Sometimes religion humbles you. After traversing the whole world, you come back and then you see the final resting place, then you know that man is just on a journey. Yes. Dr. Sanusi. Yes, as a matter of fact, I think, this is deliberate. God wants us to understand that this life is transient, and that, as he has written in various holy books, there is a life after this life, and do not try to make this life your final abode by, acquiring what you don't require. If you look at the final resting place of our former beloved president, Muhammadu Buhari, you see that it's just a small square inch of dog, place, soil for him, to rest eternally. This is also a lesson for everyone, really, whether you are in office, whether you're a big man, whether you are, just a poor person. We are all going to die. Every soul shall taste death, and that will be your final resting place. Everything you've acquired, all the houses, all the vehicles, all the money that we all strive for, you're not going with anything. You're only just going to go there with your legacy, your good deeds, and all the shortcomings that you have. And at the end of the day, you account to your Creator. So there's a big lesson there for people that think. But then it's just we sit down and just sorrowfully talk about these things. But by the time the president is laid to rest, after 2-3 days, everybody will just go about their normal business again, which is also a lesson in itself that just like late President Buhari lived his life, he didn't really care about what people were saying. He had a focus, he had his principles and his legacy that he wanted to leave behind. And he knew that at the end of the day, he would be alone. So if he cared about what people said and he did things that were not right, now he's alone. He's now with his Creator. He now has to account. So we shouldn't toe that part of, doing what's wrong just to please human beings.
we should also always strive as individuals, as leaders, to be fair and firm, to stand on what's right, and then at the end of the day, you know that you are going to account for it. All right, we're seeing former governor of Nasarawa State there, Alhaji Tanko Amakura. All of them are moving into the compound of the former president to give him a befitting farewell as the funeral burial rites are about to commence. Earlier we saw the governor of Borno State, Professor Umar Babagana Zulum, also getting into the compound there, and we are awaiting the president as well. I will also be at the burial site as well, and close associates and members of his immediate family are there as well, including the governor of Katsina, who has been welcoming people into Katsina State and now the compound. As you can see, that's the final resting place of former President Muhammadu Buhari. Like Dr. Sanusi said earlier, from the big residence of the villa and different places around the world, for man, at the end of the day, it's not much more than just the size of your body laid to Mother Earth. And politicians there as well will know that what remains of the dearly departed president are his works and the mark he left on the various places he worked and people he impacted upon. Dr. Kinshiju. So that's the Holy Bible tells us, that it's good to go to a place of burial, than to go to a place of celebration, because when you are partaker in such, you understand the imputation of existence itself and the reason for life. That it's a reminder to all humans alive that one day we will depart. How we depart will also be determined by ourselves. But the truth of the matter is, no matter how we departed, there's just a small space for us, in the ground, and that it is a memory of what we have done. It is the numbers of people we have impacted. It is how the extent to which we have developed, if we are empowered, develop our environment that people would remind us about. Because the reality, and as we are seeing, is that life itself is not about, it's not in the assets we acquire. It is actually in the number of people that fondly remember us. And perhaps this has a way. I mean, I am not a prophet. I am not so religious, but I believe that this has a way of also following whoever departs this world into the other world that I also believe in. Yeah. If you had impacted people very well, especially where you had been a beneficiary of the collective. And I'm saying, for instance, you represent the interest of people in your constituencies, in your local governments, in your country. You are the custodian of the aspirations, the needs of these millions of people, these multiple numbers of people. In what way have you been able to serve the purpose for which they have invested in you? And that perhaps makes politics, in my mind, perhaps the most strongest, the highest, the climax, the peak of all responsibility required of humans, because at every point in time, in the gathering of people, there will be leadership that are supposed to serve the needs of the people. And we are the people that invested their trust, their confidence in you. How have you been able to return to deliver, their expectations and all that? We sit there today, Howards
and it's not just in this studio alone, and I'm very sure studios in various parts of this country, perhaps various parts of the world, talking about this great man, because in different ways he had impacted us. And some of us can actually stick out our neck and say that in truth and indeed, we testify to the fact that this man lived like this and as this. But how many politicians that had walked the face of the heart of Nigeria can we also reference, and give testimony to about this? So we pray that as we evolve as a country, as a nation, that we have more people that would determine, to give more of themselves to the people, especially when they find themselves in position of responsibilities. And it's not just about politics. Even in the civil service, either at the federal level, at the state level, at the local government level, it's important that essentially we have the determination to serve, and indeed to serve in deed and in truth. Who's the first toss, Fifen? Doc has said it all. There is a quote from my pastor in those days as a growing up younger man, that I would die empty. It means that when it is time for me to go, there will be nothing that I should have done that I did not do. Looking at that grave, I took note of the firewood. Did you see the piece of wood? Yes. So there. that's what they used to cover. Yes, with all the glamour, with everything. I've been to that compound. I know how big the compound is. And if you look at the size of the grave, it's an inconsequential fraction of the whole of the compound. And this is a man, he died in London. He was flown here to Katsina, to Daura, even to his compound, and now he's ending somewhere there. So the question should now be, with all these our bragado, as it were, to what end? I'm a journalist. I've done that for a couple of years, and I can tell you how some people, Doc made a statement that, especially if you were made by the collective, that is, some that enjoyed scholarship, some that the state trained, they are the ones that will now oversee a system where the children of the rich can no longer afford that same education or afford the basic necessities of life. When you finish all this, let's even assume that you are not a Muslim, your grave might not be like this, but we still have the normal standard of 6 feet, and it will not be too big. The best you can get is to have a tomb house over you, and the tomb house too is not also a very big building. So at the end of it, we will end somewhere. So now that we are alive, to those that are serving, to those that are reporting, to those that are holding one position or the other, you will either be remembered by the problems you created or the ones that you solve. So it is a time for us to look inward, look at ourselves, look at the positions that we have been given in the past, how we used it, look at the position that we are currently occupying, and for some of us that are also aspiring to have positions, what will you do when you eventually get there? Dr. Ruben Abati, I remember he wrote something when he left with President Jonathan. He said, the phones are no longer ringing, meaning that when you leave that position, this your larger-than-life attitude, thinking that you have everything, thinking that you are in control of everything, will no longer be there. And at the end of the day, it will just be you, what you have done, and that little grave where you will end. And for those of us that believe in the life hereafter, you also account to your Creator how you spent your time. So it's actually a time of sober reflection, not for the dead anymore, because he is done with his own. It's for those of us that are still left, and nobody is going to leave this world alive. I remember a colleague that wrote part of the tribute he wrote for President Buhari. He said, oh, you have gotten there. The rest of us are on the way. We are coming. And somebody said, why would you write something like that? He said, for each day you wake up, you sleep, you wake up, you are getting closer to your grave. And that is the truth. So whatever privileged position you have, the power that you have, make a difference while you still can make that difference. I don't like this part.
As a journalist, when you interview people that have occupied offices before, you see them talking about some of their regrets, some of the things they were supposed to do. Some of them will even be encouraging the incumbent. This is what you should have done. But we normally ask them, while you were there, why didn't you do it? If you know that this is right, you should have done it while we were there. But give and take is a lesson to every one of us. And we pray that this will also serve as a lesson. The highest position in Nigeria is the position he has occupied, not once, but twice. And he was also a governor and some other positions that he had in this country. So if you can get to the position of a president of the Federal Republic, and at the end, that is where you are buried, no matter who you are in this country, no matter the money you have made in this country, one day you will also go this way, and you'll be remembered by the legacies that you leave behind. So it's actually a sober time for every one of us. And we hope that those of us that are still breathing can learn from this, not just to participate in talking about Buhari. Buhari has finished his own. It is left for us now to also use the time that we have left, so that when we also leave, people can say good things about us. It might not be in this setting where the world is saying one or two about the president, but in that your little corner, also make sure that you make your impact felt, and people also celebrate you. Dr. Korede Martins. Yeah, I'd like to say to my brother, not to worry, your appointment is on the way. Thank you very much. Well, the man Muhammadu Buhari, he came, he saw, he has conquered. He has left the stage for you, I, and us, collective. The stage is there for us to continue, act the roles that we are performing. And the end, it doesn't matter, number of decades to come, the end shall still come for this mortal body with time. So what will determine where you end up will be your activities as your relationship with fellow human beings, what you do actually. So let's make it positive, let's make it goodly, let us make it a rewarding relationship between us and fellow human beings. And by the special grace of the Almighty, the hereafter, positivity, Al-Jannah shall be our portion. All right, Doctor, let's look at, politically. We've been talking of 10 million, 8 million, 10 million, 8 million that he returned in many of, even 12 million, that he returned in many of those elections. Is that movement still on, or is it just about the man? Well, the movement, to a large extent, I'd say, is still on. We cannot say 100% that it's there, because recently you find some actors, try to shift base and form a, quote-unquote coalition. That is the actors in 2015. Some of them, very few, though. But with the governance structure of the current administration, the Buhari movement and the Renewed Hope movement, agenda movement, forms now a larger political group, a larger political force that will, pave way to improving upon the political gains and the numeracy of those that voted Muhammadu Buhari. So the movement is still on. It's larger. Positive democratic political force is on. We believe in Buhari, and we're carrying on with Bola Ahmed Tinubu, GCFR. I may have to pose the same question to, Dr. Kinshiju. Do you still believe in that bloc, or are there splinters based on political realities? Of course, there are splinters. We are tracking them. Because the truth is that whatever Buhari does is our heritage. The Buhari movement itself is a political heritage, and some of us that are also politically inclined claim it. We determine that we are part of it. And more consciously is the fact that we have a continuation of that heritage in the present government, federal administration, led by His Excellency President Bola Ahmed Tinubu. And why I say that is because essentially and in profound ways, either
either so many people agree or not, it is evolving for us to understand the reality of an ideologically driven political environment, which these two people share, you know. So if we describe Buhari as a social democrat, we describe Bola Ahmed Tinubu as a social democrat. And we see a congruence of sorts in the policies they believe in the policy they have conceptualized under different circumstances, but essentially we are seeing that it dovetails to the people. And that's the most important thing. And therefore, if Buhari's immediate objective was to, of course, elevate the economic standing of millions of people that found themselves in the poverty community, and it is also becoming clear, you know, that Tinubu's principal objective is in a bigger way to also elevate this large number of people, you know, onto away from the poverty community. So there's a coalition of thought, and I'm deliberately using the word coalition here because that become perhaps the most popular cliché, as it were, in the Nigerian political lexicon over the last how many weeks. I'm abused in the real sense of it, because when you talk about coalition, you're talking about a convergence of thoughts, a convergence of activities of a number of people who have an objective, you know, to achieve. The merger of starting 2013 and crystallized in 2015 tells us a story of how people from different diverse political leanings could come together and under a single individual form a direction, form a political direction that drives towards crystallized in 2015, with the coalition of 2025. I asked, what exactly is the basis for that comparison? One, the driving forces that culminated in the 2015, what do you call it, merger, is lacking in the coalition we are seeing. In that merger, we saw the fact that politicians from different leanings, from different proclivity, were coming as a result of dissatisfaction with the policies that were being conceived and implemented at the federal level, you know. And you saw not just ordinary people who were disgruntled, who could not access power. You saw people who were in power, determined to change things. And perhaps that was why change became, you know, the reference phrase of that era. So, to a large extent, I believe that the Nigerian political space is still deserving of the vision of Buhari, because you have that millions of people that desires leadership, you know, of the kind of class that Buhari was was ready to give. And I think in a large manner, and I'm not just being partisan here, I think President Bola Ahmed Tinubu has determined to also provide, or even, it's not even about provide. If we Tasty Tom for tasty meals.
where Buhari left, this president is taking off. And is going to take off with those 12 million voters. And this will reflect in 2027. I am sure of that. Because those voters will be looking out for somebody that will crystallize their aspirations. Look at some of these policies in place, especially the tax acts. When you see the tax acts, it tells you without any So which am I going to? Da ake ta ƙoƙarin gudanar da wannan jana'iza. Al'umma sun yi dandazo a cikin gidan shugaba Buhari inda za a binne shi. Dama kun san wato an yanke shawarar rufe shi a cikin gidan shi ne. Gashi na ana ƙoƙarin gudanar masa da jana'iza ta ban girma kamar yadda aka shirya. Dama kuma yau ranar hutu ce ga ɗaukacin Najeriya domin wato su samu damar gudanar da wato halartar wannan jana'iza da kuma yin alhini a gidajensu. Yanzu za ku iya ganin gawar shugaba Muhammadu Buhari an naɗe ta da tutar Najeriya, ga kuma wato sojoji nan da kuma fararen hula da iyalansa da al'umma daga wurare daban-daban a cikin wannan gida tare da wannan gawa. Tuni an haƙa kabari inda za a binne shugaban. Sannan kuma wani abu shine duka wato hafsan sojojin ƙasa suna wurin, kasancewar dama tsohon soja ne kuma ya yi mulkin farar hula. Saboda haka irin yadda aka ga tarin waɗannan shugabanni ba abin mamaki ba ne. Akwai 'yan siyasa da tun daga shugaban ƙasa, mataimakin shugaban ƙasa da iyalansu sun halarci wato wannan gari na Daura. Wannan gari na Daura ya yi cikakkwari inda za a iya ganin wato garin za a iya cewa bai taɓa cikar da ya yi irin ta yau ba, saboda al'umma da dama suna son ganin sun shaidi wannan rana, sun samu wannan lada ta wato bizne wannan tsohon shugaba da ya shafe shekaru 8 yana mulkin Najeriya. Saboda haka yanzu za dai ku iya ganin yadda ake ta ƙoƙarin wato binne wannan gawa. Shugaba Buhari ya rasu ne a birnin London bayan fama da jinya. Yanzu kuma aka iso da gawar tashi Najeriya, aka kuma karasa da ita wato birnin Katsina. Daga nan kuma aka bi da ita zuwa mahaifarsa wato Daura, inda anan ne za a bizne shi. Za dai ku iya ganin yadda jami'an tsaro suka cika wannan gari da wannan gida, kasancewa shugabanni daga ko'ina a Najeriya da ma kasashen waje sun isa. Dama tun da farko mun ji cewa shugabannin kasashe 3 za su halarci wannan jana'iza.
sannan kuma gwamnatin jihar Katsina ita ma wato ita ce kan gaba sosai wurin ganin wannan jana'iza ta gudana yadda aka tsara ta. To gashi nan dai ana ta wato kai komo ana kokarin ganin cewa wannan jana'iza ta kammala. Al'umma da dama na ciki tun daga iyalin shi, 'yan jarida, 'yan siyasa, an cika sosai domin shaidar wannan jana'iza ta ban girma da aka tsara. Kamar yadda na faɗa tun da farko, dama gwamnatin Najeriya ta ba da hutu a wannan rana saboda al'umma su shaidi wato wannan jana'iza. Kamar yadda na faɗa, za a iya wato kallon wannan jana'iza kai tsaye a shafinmu na Fact News Hausa Facebook. Wato kamar yadda ake iya gani yanzu gashi nan dai masu addu'o'i suna yi, ganin muhimmancin wannan shugaba da kuma wato irin tarihin da ya bari. Mutum ne da aka sani mai wato wanda bai da son duniya, wanda aka shaidi cewa dai ba mutum ne mai gudun duniya. Kamar yadda ake tarwaitowa, gidaje biyu ne yake da su duka a rayuwar shi, ɗaya a Kaduna, ɗaya a mahaifarsa Daura, inda a ciki ma ne za a bizne gawar shi. So a nan inda muke iya ganin a haka wannan kabari a cikin gidan wato tsohon shugaban ne, kuma kai tsaye muke kawo maku abin da yake faruwa a can birnin na Daura. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya rasu, ya bar 'ya'ya 10 ne da kuma jikoki da dama. Sannan an san wato matarsa da ke yi masa takaba, Hajiya Aisha Muhammadu Buhari, wadda ita ma ta taka rawa sosai a gwamnatinsa. Sannan kar ku manta tsohon soja ne, saboda haka lura da yadda ake ta ganin sojoji daban-daban, Buhari janar ne na soja, shi aka fara sanin shi da shi kafin ma wato ya zo ya yi mulkin farar hula. Wato 'yan Najeriya da dama sun yi alhinin wannan rasuwa ta shugaba Muhammadu Buhari, ganin cewa ya kafa tarihi na zama wato shugaba na farko a Najeriya da ya taba cin zaɓe, ya kada shugaba mai ci a 2015, ya kuma zo ya sake maimaitawa, kuma ya gama mulkinsa wato lami lafiya har ya iya komawa mahaifarsa ya zauna. A hirarrakin da aka yi da shi, dama ya faɗa tun a baya cewa yana so ya ƙara rayuwar shi a kusa da wato 'yan uwa da iyalin shi. Ba abu mamaki ba ne don wato an gudanar da wannan jana'iza tashi a wato a garin Daura. To gashi nan dai ana ta wato ƙoƙarin gudanar da addu'o'i, sojoji kuma na wato kai gaisuwarsu irin wadda ake ba duk wani soja da ake yi wa jana'iza ta girmamawa. Saboda haka za ku iya ganin yadda suke nuna irin gaisuwar ban girma, sun daga hannu wato suna salutin din shi shugaba Muhammadu Buhari. Ga gwamnan Katsina nan sanye da wato kayan ruwan ƙasa, wato Dikko Umaru Rada kenan. Dama gwamnatin jihar Katsina ita ce ta shige gaba, ganin cewa shi shugaban wato dan jihar Katsina ne, kuma a mahaifarsa ake masa jana'iza ba a wani wuri ba. Saboda haka ba abin mamaki ba ne irin yadda gwamnatin ta jihar Katsina ta iya shigewa gaba don ganin cewa wannan jana'iza ta kammala. Ga malamai nan dai kuna iya gani daga sassa daban-daban, tun daga wato masarautar sarkin musulmi da kuma sauran sarakunan gargajiya da sarakunan kudancin Najeriya ma duka sun hallara a wato wannan gari na Daura don shaidar wannan jana'iza.
To a halin yanzu dai kuna gani ana ƙoƙarin gudanar da wannan jana'iza ta marigayi shugaba Muhammadu Buhari. Gashi nan dai al'umma sun yi cirko-cirko don ganin yadda za a kammala wannan jana'iza tun daga yi mashi sallah har kuma rufe shi. Ga ɗan shi nan a gaban gawar shi, wato Yusuf Muhammadu Buhari shi ne ɗansa namiji, gashi nan kuma a gaban gawar tasa. To kamar dai yadda za ku iya gani, garin Daura ya cika sosai don wato shaidar jana'izar shugaba Muhammadu Buhari. Tuni gawar ta iso, har ana kokarin ma binne ta. Dama ya rasu ne a birnin London, daga nan aka wato araso da shi Najeriya, aka sauka wato filin jirgin Muhammadu Musa da ke garin Katsina, aka kuma shigo mota zuwa birnin Daura, aka kawo gawar tashi don yi mata sutura da kuma yi mata sallah. A wannan bidiyo dai za ku iya gani kai tsaye yadda ake ta wato shirin bizne shugaba Muhammadu Buhari. Kuna kallon wannan bidiyo ne kai tsaye daga tashar Mutafak News Hausa. Wato Najeriya na cikin alhinin rasuwar wato Muhammadu Buhari. Kowa ya san janar ne na soja da ya mulki Najeriya a baya, kuma zo ya ci zaɓe a matsayin farar hula. Haka zalika ya kafa tarihi sosai a arewacin Najeriya, a ɗaya daga cikin mutanen da aka shaida da cewa wato yana yaƙi da cin hanci da rashawa. Ana kuma iya danganta shi da abin da ya shafi yaƙi da rashin ɗa'a. Wato wannan wasu kyawawan halaye ne da aka sani ga shugaban, kuma a lokuta da dama ya sha bayani kan wato yana yaƙi da cin hanci da rashawa. Haka gwamnatin tashi ta yi ta ƙare, yana kan bakansa na ƙoƙarin ganin cewa ya yaƙi wannan ɗabi'a ta cin hanci. Allah ya mashi rasuwa ne a birnin London bayan rashin lafiya da ya fama da ita. In za ku iya tunawa, ko a lokacin da yana mulki, shugaba Buhari ya yi fama da rashin lafiya da kuma jinya a dai can birnin London din. To amma da yake sai yanzu wa'adi ya yi bayan saukarsa, sai yanzu wato ya koma ma Ubangiji bayan fama da rashin lafiya din. To gashi nan dai ana gudanar da wani jawabi wanda duk wato ke iya kallo zai ga shugaban hafsan sojoji ne na Najeriya, Janar Musa kenan, yana kokarin wato gudanar da jawabi kamar yadda aka tsara. Wato Janar CP Musa ne ke gudanar da jawabi, hafsan hafsoshin tsaro na ƙasa kenan. Wato shugaba Muhammadu Buhari yana ɗaya daga cikin shugabannin da Najeriya ta yi waɗanda suka samu karɓuwa sosai. Kusan za a iya cewa musamman arewacin Najeriya ya samu wato karɓuwa, da kuma kudancin Najeriya ma duka. Sai dai gwamnatinsa an san yadda ta yi ta fama da rashin tsaro, saboda ya gaji wato matsalar da ta shafi kamar Boko Haram, yakin Boko Haram, wanda tun lokacin shugaba Yadda aka fara shi, ya zo ya gaji wannan. Amma kuma a lokacin shi ya yi kokari sosai wurin ganin ya dakile
wato wannan kungiya kafin ta dan farfado daga baya. To kar ku manta kuna kallon wannan bidiyo ne kai tsaye a shafinmu na Fact News Hausa, inda muke kawo muku yadda wannan jana'iza take gudana ta marigayi Muhammadu Buhari. Inda muke kawo muku yadda wannan jana'iza take gudana ta mulkin shugaban Muhammadu Buhari. A tsawon mulkin shugaban har yanzu baka samu wani labari da ya alakanta shi da cin hanci ba, dan babban abin da yake yaƙa kenan, wato tsawon mulkin shi tun kafin ya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi yawon kamfe da shi, kuma bayan ya hau ya taka rawa sosai kan abin da ya shafi wato matsalar cin hancin da kuma yaƙi da rashin ɗa'a, duk da cewa an samu wato matsin rayuwa da wasu abubuwa masu kama da haka. To amma bayan gama mulkin nashi wasu na ganin irin yadda ya bar kasar abubuwa sun zo sun ma ƙara rikicewa, saboda haka bayan rasuwar tasa za a iya ganin wato ba wai ma 'yan jam'iyyar APC ba, 'yan siyasa daga kowace jam'iyya sun yi ƙoƙarin kai jiki ganin cewa wato mutum ne da yake da kwarjini da kuma muhimmanci ga al'ummar ƙasa irin yadda ya bauta mata. In za a iya lissafa shekarun da ya yi mulki, za a iya cewa shekara 10 yana mulki, ganin cewa ya yi mulki shekara 2 a mulkin soji, ya zo kuma ya yi shekara 8 a matsayin farar hula kafin ya miƙa mulki ga shugaba Bola Ahmed Tinubu. So yanzu dai kun ga nan a cikin gari ne a wajen gidan kuna ganin yadda wannan wuri ya cika da al'umma, da ɗimbin al'umma da kuma ababen hawa. Wato yau dai za a iya cewa garin Daura ya yi cikar da kusan bai taba irin ta ba, duk dai a ƙoƙarin shaida wannan jana'iza ta shugaba Muhammadu Buhari da Allah ya yi wa cikawa. Wato garin Daura ya ɗauki jama'a sosai da kuma jami'an tsaro. Kusan tun da aka sanar da rasuwar tasa, wannan gari ya fara ganin jama'a, tun daga masu zuwa yi wa wato iyalansa gaisuwa har zuwa kawo shi, da kuma zuwan shugabannin Najeriya tun daga shugaban ƙasa har zuwa ƙasa da sauran 'yan siyasa. Wannan gari ya ɗauki al'umma sosai, ko kuma in ce jihar Katsina ma ita kanta ta ɗauki al'umma sosai don shaida wannan jana'iza ta marigayi Muhammadu Buhari. Za ku iya gani nan a waje ne yadda wato wannan gari ya ɗinke, ko ina ɗan adam ne, don ƙoƙarin ganin sun halarci sun shaida wannan wa kammala wannan jana'iza. Kar ku manta kuna kallon wannan shiri na jana'izar Muhammadu Buhari kai tsaye ne daga tashar mu ta Fact News Hausa a shafinmu na Facebook. Shugaba Muhammadu Buhari wato ana bayyana shi a matsayin shugaba mai nagarta. Kusan duk wanda wato aka ji ta bakin shi game da abin da zai ci game da shugaban, sai dai kaji suna faɗin alheri game da shi. Wato al'umma da dama sun bayyana irin jin daɗin zama da suka yi da shi, ko kuma samun shi a matsayin shugaba, duk da ana cewa ɗan adam ɗan tara ne bai cika 10 ba. To amma shugaba Muhammadu Buhari ya taka irin rawar da yayinsa kafin ya kammala mulkinsa, wato ya koma mahaifarsa Daura.
to har yanzu dai hafsan hafsoshin ƙasa ne cp musa yake ci gaba da jawabi na kan ita rasuwar janar muhammadu buhari, ganin cewa shi ma tsohon soja ne. Za a iya cewa 'yan gida guda ne idan aka zo maganar wato mulkin, wato inda aka zo maganar soja da kuma tsaron ƙasa. Saboda haka ba abun mamaki ba ne ganin yadda sojoji ke taka rawa a wurin wannan jana'iza. A siyasance shugaba muhammadu buhari ya zauna ne a wato ya kafa jam'iyya da su suka kafa jam'iyyar cpc, ya yi zama a anpp, daga nan kuma suka shiga cpc shi da jama'arsa, sai kuma daga baya suka zo a 2015 suka yi haɗaka tare da sauran jam'iyyu suka kafa jam'iyyar apc, wadda ita ce ta gwabza da jam'iyyar pdp a lokacin tsohon shugaba goodluck jonathan, ya kuma kada shugaban mai ci wato shi jonathan din, wanda shi kuma ya gaji yar aduwa. So a 2015 ne aka yi wannan zaɓe tsakanin shugaba muhammadu buhari da goodluck jonathan, inda shugaba buhari wato ya ci zaɓe, sannan kuma ya yi wa'adi biyu na shekaru hudu, shekara 8 kenan. Bayan saukarsa ne a 2023 to sai kuma shugaba bola ahmad tinubu ya karba mulki. Ba shakka rasuwar shugaba muhammadu buhari za ta girgiza ƙasa, za ta sauya abubuwa da yawa, tun daga abin da ya shafi siyasa da kuma musamman dai ma ita siyasa din, ganin yadda take tafiya, yadda ake tunkarar zaben 2027, abubuwa da yawa za su sauya, ganin cewa shi babba ne kuma jigo a wannan jam'iyya, duk da ya gama mulkinsa amma yana da tasiri sosai a cikin wannan jam'iyya. Saboda haka ba karamin tasiri mutuwar shi za ta yi ba ga wannan jam'iyya ta apc. Za dai ku iya ganin al'umma daban-daban, 'yan siyasa, 'yan kasuwa, jami'an gwamnati, sarakuna, shugabannin al'umma dai daban-daban a wannan wuri suna ƙoƙarin wato shaidar wannan jana'izan. Hadda shi dan marigayin yusuf buhari yana kusa. To gashi nan dai an ƙara ɗora wata tutar najeriya akan gawata shugaba muhammadu buhari. Kuna gani ga sojoji nan guda biyu, ina ganin sojan ƙasa da na ruwa suna ƙoƙarin wato suna ƙoƙarin ɗora wata tutar najeriya akan wadda ta lullube gawar shugaba muhammadu buhari. Wato wani salo ne na jana'izar ban girma da suka saba yi, musamman ga waɗanda suke da mukami irin na shugaba muhammadu buhari, wanda sai da ya kai janar ɗin soja kafin ya yi ritaya. To gashi nan dai ana ƙoƙarin wato ninke wannan tuta. Za ku iya ganin gwamnoni da sauran 'yan siyasa ga duk kwaraɗanan shi gwamnan katsina kenan yana ƙoƙarin wato shigewa gaba wurin ganin cewa an kammala wannan jana'iza kamar yadda aka tsara ta. A tare da shi kuma akwai janar cp musa mai ritaya, akwai tsohon gwamnan katsina aminu masari, kuma tsohon kakakin majalisa na ƙasa kenan. Kusan dai duk wani mai faɗa a ji a ƙasar nan za a iya cewa ya kai jiki wurin wannan jana'iza. And a salute to the same member by the military force. Okay.
To gashi nan dai a wajen wannan gida ne na shugaba Muhammadu Buhari, inda dama kun san an tsara za a bizne gawar shi ne a cikin gidan shi. This is symbolic. Masu kallo kar ku manta kuna tare da tashar Fact News Hausa Facebook, ina muke kawo maku jana'izar shugaba Muhammadu Buhari kai tsaye daga mahaifarsa wato Daura kenan. News Hausa inda muke kawo muku yadda wannan jana'iza take gudana ta marigayi Muhammadu Buhari. To gashi nan dai an ci gaba da jawabi, ana ci gaba da gudanar da jawabi ne kafin rufe wannan gawa. Tsawon mulkin shugaba Muhammadu Buhari, a tsawon mulkin shugaban har yanzu baka samu wani labari da ya alakanta shi da cin hanci ba, dan babban abin da yake yaƙa kenan, wato tsawon mulkin shi tun kafin ya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi yawon kamfe da shi, kuma bayan ya hau ya taka rawa sosai kan abin da ya shafi wato matsalar cin hancin da kuma yaƙi da rashin ɗa'a, duk da cewa an samu wato matsin rayuwa da wasu abubuwa masu kama da haka. Ƙara rikicewa, saboda haka bayan rasuwar tasa za a iya ganin wato ba wai ma 'yan jam'iyyar APC ba, 'yan siyasa daga kowace jam'iyya sun yi ƙoƙarin kai jiki ganin cewa wato mutum ne da yake da kwarjini. Masu kallo kar ku manta kuna tare da Fact News Hausa Facebook kai tsaye. Of thoughts, a convergence of activity. To gashi nan dai kun ga an al'umma sun taru da za su rufe shi a gaban wato wannan kabari nasa. Al'umma sun taru da za su rufe shi a gaban wato wannan kabari nasa. A convergence of activity. Masu taru da za su rufe shi a gaban wato wannan kabari nasa. Of thoughts. A convergence of activity. Masu taru da za su rufe shi a gaban wato wannan kabari nasa. So a wannan layin na gaba dai za ku iya ganin ga mataimakin shugaban ƙasa nan, Kashim Shettima, ga gwamnan Katsina nan duka Umar Rada da dai sauran 'yan siyasa. A wannan layin na gaba dai za ku iya ganin ga mataimakin shugaban ƙasa nan, Kashim Shettima, ga gwamnan Katsina nan duka Umar Rada da dai sauran 'yan siyasa. A wannan layin na gaba dai za ku iya ganin. To gashi nan dai an saka Buhari a cikin wannan kabari, ana kuma ƙoƙarin jera itace da sauran duk abin da ya kamata don rufe shi. Gashi nan dai kuna ganin yadda waɗannan bayan Allah suke ta ƙoƙarin aikin gayya a jera itace bayan saka shi a kabari, wato ana ƙoƙarin dai
business shi, a kammala business shi kenan a cikin a garin mahaifarsa Daura, a cikin gidansa kuma. Wato an tsara za a rufe shugaban Muhammadu Buhari ne a cikin gidansa. So gashi nan dai ana jera itace, za a iya kuma ganin yadda ake shirin kammala wannan biznewa kamar yadda addinin musulunci ya bukata. Wato za a iya cewa yau wata rana ce da 'yan Najeriya ba za su taɓa mancewa ba a tarihi, ganin irin rawar da shugaban Muhammadu Buhari ya taka, ya sadaukar da rayuwar shi wurin gudanar da mulki na soja da kuma na farar hula. To gashi nan dai kuna ganin yadda ake ta kokarin kammala wannan biznewa. Bayan jera itace ga shimfiɗu nan kuma ana kokarin sawa, kamin daga bisani a zuba ƙasa a ida kammala rufe shugaban Muhammadu Buhari. To kuna dai gani gashi nan an kammala jera itace, ana saka shimfiɗu, ga kuma ƙasashen ana kwabawa da ruwa wadda za a sa a tuttoshe wato wannan kabari kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Wato duk dai ƙarshen mulki ko kuma malanta ko kuma wata sadaukantaka ko wani girma, ƙarshe dai zai zama cewa an bizne mamaci a irin wannan yanayi. Saboda haka lura da irin wannan yake sa wato gudun duniya a lokuta da dama. Kuna iya ganin yadda aka bizne shugaba Muhammadu Buhari a wannan kabari, a wannan mahaifa tasa. Dama ko a baya za ka ji yana faɗin baya da ya ta faɗin cewa yana da burin ganin cewa ya kammala rayuwar shi anan, to kuma Allah ya cika mashi burin shi, inda ake gudanar da wannan jana'iza da kuma rufe shi a cikin gidan shi, wato na Daura kenan. Kusan shi ne gida da yake da shi ɗaya tilo a garin Daura, sai kuma wanda yake da shi a garin Kaduna. Wato kamar yadda dai aka rika ruwaitowa, shugaban Muhammadu Buhari gidaje biyu ya taɓa mallaka a duniya, kuma su ne waɗanda yake zaune da iyalin shi, ɗaya a Daura ɗaya kuma a garin Kaduna. Duk da ya rasu a birnin London, an dawo da shi gida an kuma yi mashi sutura, gashi ana kan business shi a garin Daura. Masu kallo, kuna kallon wannan bidiyo ne kai tsaye da muke kawo muku daga tashar mu ta Fact News Hausa a shafinmu na Facebook da kuma YouTube. To gashi nan dai ana sa ƙasa, ana ƙoƙarin kammala business shugaban Muhammadu Buhari. Al'ummar Najeriya sun kaɗu sosai da rasuwar shugaban Muhammadu Buhari. Za a iya gani yadda mutane ke ta alhini a shafukan sada zumunta. Ita kanta gwamnatin Najeriya ta girgiza da wannan mutuwa, inda har ta ba da hutu cewa ba za a yi aiki ba a yau Talata, don nuna alhinin wannan wato babban rashi da aka yi. To ga al'umma nan dai suna ta ƙoƙarin kwaɓa ƙasa, kowa na ƙoƙarin taka rawa da samun lada, don ganin ya wato an yi wannan ba a bashi a baya ba wurin samun wannan lada ta business shugaba Muhammadu Buhari. Wato an kammala komai, ana matakin ƙarshe na wannan jana'iza, wato shine business shi mamacin.
wato kamar yadda dai ake iya gani ana kokarin kammala wannan biznewa da aka yi wa shugaban Muhammadu Buhari, wannan jana'iza tashi. Mutane ne ga sunan sun yi dandazo a gaban wannan kabari na shugaban Muhammadu Buhari. To gashi nan dai kuna iya ganin yadda manya-manyan masu faɗa aji a ƙasan nan suke tsaye a gaban wannan kabari na wato marigayin don shaidar yadda aka kammala business shi. Shugaban Muhammadu Buhari ya rasu ne ranar Lahadi, wato da yammacin ranar Lahadi a birnin London bayan ya yi jinya a wani asibiti, inda aka kawo wato gawar tasa yau aka kuma wato binne ta yau a garin Daura kamar yadda kuke iya gani. Gashi nan an kammala saka shi, an kammala rufe, wato ana ta kokarin zuba ƙasa don ganin wato an kammala wannan jana'iza. To sai mu ce Allah ya ji kan janar Muhammadu Buhari, ko kuma Baba Buhari kamar yadda mafi yawanci 'yan Najeriya ke kiran shi. To gashi nan kuna ganin yadda ake kokarin dawo da ƙasa a kammala wato rufe wannan kabari na marigayi Muhammadu Buhari wanda ya rasu a ranar Lahadi a birnin London. Mutane da dama za su iya tuna shi a matsayin wato mutum mai ƙoƙarin kare mutuncin shi. Ba za ka ji an ce an same shi da cin hanci da rashawa ba ko wani abu mai kama da haka. Kusan duk soyayyar da 'yan Najeriya suka yi masa har ya iya cin zaɓe akan irin wannan aƙida ce ta wato baya sanya ga an cin hanci da rashawa. Ya kuma kammala mulkin salami lafiya ya koma mahaifarsa Daura. Gashi kuma bayan rasuwarsa an dawo da shi gida ana kammala binne shi. To idan muka tafi a shafinmu na Fact News za ku ga yadda muka wato wallafa bidiyoyin irin tarihin rayuwar shi tun daga mulkin soja har farar hula da kuma irin rawar da ya taka da kalubalen da ya fuskanta. Duka mun sassaka muku irin wannan wato hotuna na bidiyo. A nan kuma kai tsaye muna kawo muku wato yadda ake binne wannan bawan Allah marigayi Muhammadu Buhari. Ga al'umma na ta kokarin amfani da shebur su zuba ƙasa a saman kabarin, wanda yake nuna kusan an kammala wannan jana'iza kenan, sai dai ci gaba da karɓar gaisuwa. Shugaban Muhammadu Buhari ya rasu ya bar wato 'ya'ya 10 da mata ɗaya, 'ya'ya 10 da kuma jikoki da dama. Daga cikinsu akwai wato ɗan shi namiji Yusuf Buhari, wanda kusan fuskar shi sananna ce ga 'yan Najeriya, wanda matashi ne. To ga dai shi nan kusan an kammala zuba ƙasa a wannan kabari, wanda yake nuna wannan jana'iza ta kawo ƙarshe. Kuna kallon wannan bidiyo ne kai tsaye a shafinmu na Fact News Hausa Facebook. Za kuma ku iya kallo a YouTube wato wannan bidiyo na kai tsaye da sauran wato hotunan bidiyo da muka wallafa na wannan jana'iza da ke gudana a birnin Daura.
Shugaba Muhammadu Buhari da ya rasu ne ranar Lahadi a birnin London yana da shekaru 82. Wato mutuwar shi ta girgiza ƙasa da kuma ɗaukacin nahiyar Afirka, ganin irin rawar da ya taka yadda muka faɗa ko ɗazu. Wato ya taɓa mulka ƙasar nan a ƙarƙashin mulkin soji na shekaru 2, ya zo kuma ya yi shekaru 8 a matsayin farar hula, wanda ya ba da shekara 10 jimilla. Ana kuma gudanar da binne shi ne a gidansa na Daura, a inda wato yake da wannan gida da kuma gidan gona. Kar ku manta ba fulatani ne, yana kiwon shanu, wanda ya ce wato tun yana yaro abu ne sananne, an san Fulani da kiwon shanu. Shugaba Muhammadu Buhari mutum ne da ko lokacin da yake wato kan mulki yakan samu lokaci ya ziyarci gidan gonar shi, ya ga shanun shi da sauransu. Wato ba tun yanzu ba, wato mutum ne da ya gaji irin wannan aƙida ko kuma sana'a ko kuma al'ada ta kiyo, to kuma har ya koma ga Allah yana da shanu da yake kiyo, wanda an sha ganin shi yana ziyarar wannan gidan gona. Yanzu kuma gashi Allah ya mishi cikawa, yana da shekaru 82. Ana kuma kan wato business shi a birnin Daura. Kusan an kammala wato wannan biznewa. Za a iya ganin yadda al'umma ke ci gaba da alhini, tun daga sojoji, 'yan siyasa, malamai, sarakunan gargajiya. Babu kalan mutum da babu a wannan gari. To gashi nan dai an kammala rufe shugaba Muhammadu Buhari. Wato kamar yadda na lura ana kokarin kila gudanar da addu'o'i ne da wani abu mai kama da haka bayan rufe wato mamacin.